അപ്പോൾ ഇത് അയൺ പില്ലറാണ്. ഡബ്ലിനിലുള്ള ഒരു മെയിൻ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു അയൺ പില്ലറാണ്. കഷ്ടിച്ച് ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മേലേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നോക്കിക്കോളൂ, ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്രയാലും ഇത് കഴിയുന്നില്ല ഹൈറ്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു കഷ്ടിച്ചൊരു 10 നില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. 10 നില ബിൽഡിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ അയൺ പില്ലർ. ഡബ്ലിൻ സെൻട്രൽ തന്നെയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ടൂറ് തുടങ്ങി, ഡബ്ലിൻ ടൂർ തുടങ്ങി. ഡബ്ലിൻ ടൂറിൽ ഓരോ സിറ്റിയായിട്ട് ഓരോ സ്ട്രീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഓരോ സ്ട്രീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് GPO കാണിക്കാം, ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. ജീനി ജോൺസൺ കപ്പലാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. ഇത് പിയർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റാണ്, പിയർ സ്ട്രീറ്റ്. അത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിയർ സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ. ഇതിനെ പറയുന്നത് വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് റോഡ് എന്നാണ്. വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് റോഡ്. മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പാണ്. നാഷണൽ, ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് അയർലൻഡ്, നാഷണൽ ലൈബ്രറി, നാഷണൽ മ്യൂസിയം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഒക്കെയാണ്. സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ചർച്ചാണ്. സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ചർച്ച് ഇതൊക്കെയാണ്. ഈ നേരെ കാണുന്നത് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർക്കാണ്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർക്കാണ്. ഈ നേരെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു പാർക്കാണ്. ഇതിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് നടക്കാം, മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കാം, നിറച്ച് ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അതൊക്കെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു പാർക്കാണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർക്കാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ സൗകര്യമുള്ളതാണ്. സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഡൗസൺ സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രീറ്റാണ്. ഡൗസൺ സ്ട്രീറ്റ് മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഇവിടെയാണ്. ഡൗസൺ സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രീറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീനിലേക്ക് പോവാം. ലിറ്റിൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഡബ്ലിൻ, മ്യൂസിയം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അയർലൻഡ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. മ്യൂസിയം ഓഫ് ഡബ്ലിനും പിന്നെ മാൻഷൻ ഹൗസും എല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെയും ട്രാമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. റോഡിൽ കൂടെ ട്രാമൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ ബസ്സും ട്രാമും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടെ. ഇതാ ട്രാം വരുന്നു. ഈ ട്രാം പോയാലേ ബസ് പോകുള്ളൂ. ട്രാമിന് വേണ്ടി ബസ് മാറി നിൽക്കുകയാണ്.
ഇത് ഈ ചുവന്ന നിറത്തിലടിച്ചതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ബുകളാണ്. പച്ച നിറത്തിലടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളറിലടിച്ചാൽ ഐറിഷുമാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ടെമ്പിൾ ഓഫ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം. ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് കത്തീഡ്രലാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് കത്തീഡ്രൽ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. പബ്ലിക് ലൈബ്രറിൻ്റെ സർ ബെഞ്ചമിൻ ലീ ഗിന്നസ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. അയാൾ ഈ നഗരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ്. റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ്. The Liberties has not only given us some of our favourite drinks, but has also given us some incredible Dublin characters. One of them being Michael Moran, more commonly known as Zosimus, the blind bard of Dublin. Born in 1794, he lost his sight at 2 weeks old, but Zosimus went on to become one of Dublin's most beloved characters, famed as a street poet. He was known for ഗിന്നസ് എന്നുള്ള അവരുടെ മെയിൻ സ്റ്റോറാണ്. ഗിന്നസ് സ്റ്റോർ ഹൗസ്. ഗിന്നസ് വിസ്കിയുടെ മെയിൻ സെൻ്ററാണത്. As we head away from Guinness, here's something you may not have heard on your tour of the brewery. It has been said that you can get your recommended daily allowance of everything you need from 47 pints of Guinness and a glass of orange juice. You know, for vitamin C. The reason you may not have heard this in there is because it's not true. But you should never let the truth get in the way of a good story. Home, dedicated to the black stuff, also known locally as a pint of plain. It's a poem by Flann O'Brien called The Workman's Friend, and it truly captures our relationship with the drink. When things go wrong and will not come right, though you do the best you can, when life looks black as the hour of night, a pint of plain is your only man. When money's tight and hard to get, and your horse has also ran, the watchman of the cemetery spotted the grave robbers and gave chase. Harkin, being the gentleman that he was, succeeded in getting his helpers over the wall first. But as he made the climb himself, his legs were seized. The watchman tried to pull him in, while Harkin's assistants tried to pull him out. It was such a struggle that something tore. I imagine something vital, as Harkin eventually died from the effects. One of the many dangers involved in the body snatching. ട്രെയിൻ ബസ് അവിടെ നിൽക്കും. കാരണം എല്ലാ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോണത്. By 1798, inspired by the French and American revolutions, they had become more militant, and in the same year, they launched their own failed rebellion. Guinness. As you can see, we are now travelling along the north side of the River Liffey. Between here and the Irish Sea, there are 16 bridges across the River Liffey. 12 road bridges, 1 railway bridge and 3 pedestrian bridges. 2 of them are named after writers. The white modern one you see on the right is the James Joyce Bridge. റിവറിൻ്റെ 2 സൈഡ് സിറ്റി, അത് കാരണം 16 ബ്രിഡ്ജ് മൊത്തം